Halo. Bana, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ya Feaboy TZ. Ni channel ambayo unaweza ukajipatia mafunzo mbalimbali ikiwemo jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi bila kupoteza muda, leo nimekuletea video hii inayohusiana na platform ambayo ni investment company, na platform hii unaweza ukatengeneza pesa ya maana kupitia platform hii. Inafanya kazi kama ifuatavyo. Hatua ya kwanza ni kuonyesha jinsi ya kuweza kusign up katika platform hii. Kwa hiyo kusign up, unachotakiwa ni kujaza fomu hii kama jinsi inavyoonekana. Kwa hiyo utatakiwa uweke namba yako ya simu, utatakiwa uweke login password, utaweka security password au fund password, na invitation code utaikuta kama ilivyo, then attach verification code ya hapa, then click kwenye sign up. Utakuwa umemaliza ku sign up. Okay, sasa ni kuonyesha jinsi ya kuweza kuandika. Kwa hiyo sehemu hii nitaweka namba maybe 0627696523. Here I can put my password maybe. Kwa hiyo baada ya kuweza kuandika password zangu na fund password, na kinachotakiwa niweke hizi kodi kama jinsi inavyoonekana 3733, then na click hapa sign up. Okay, verification code is 3733. Verification code is expired. Okay, kwa tuandike hizi ambazo ni 2277, then click here sign up. Registration success. Save password. Kwa hiyo ndani ya website hii kama jinsi unavyoona hapa tayari, warm reminder, dear investors, users, welcome to the cloud USDT mining platform. Today our customer service department showed that many investors do not withdraw fund every day, resulting in the fund being stranded in the mining pool. If you do not deposit and withdraw money, you can consult here online. Okay, hili ni tangazo. Kwa hiyo kama jinsi unavyoona hapa, total balance USDT 999. Okay, then muonekano upo namna hii. Kuna sehemu hii ya kudeposit. Kwa ukitaka kudeposit utadeposit. Kuna withdraw, kuna share, kuna team, kuna app, kuna log out. Okay, then this is my wallet account USDT. This basic account, promotion account 00. So tunachotakiwa utaklik hapa kwenye trading. Tuangalie kwanza profit inayopatikana 24 hours. Okay, cloud mining is working. Invest. Sasa hapa kwenye kuinvest utatakiwa urecharge product list, ndo kama jinsi inavyoonekana cloud USDT promotional finance. Okay, daily rate. Okay, kuna sehemu ya kurecharge. Kwa kurecharge hapa unachotakiwa sasa ni kurecharge kwenye transfer to basic account and no transfer to promotional account. Kwa hiyo hapa usirecharge hapa, unatakiwa kurecharge hapa kwenye transfer to basic account. Okay, invest is divided into two modes. Recharge to the basic account and receive income according to the Singapore time zone after 24 hours. Share. Sehemu ya kushare, basi hii ni sehemu ya kuweza kuinvite marafiki zako ili waweze kujiunga na wenyewe waweze kurecharge. Lakini utaklik sehemu hii hapa iliyoandikwa share. Kwa ili kuweza kukopi link yako utaklik sehemu hii. Tayari link utakuwa umeikopi. Mine
akaunti yako sasa hii. Total balance kama jinsi unavyoona, USDT deposit quantity, hakuna nilio deposit. Okay, then timu ni watu ambao wamejiunga, profit list, transfer to basic account, share, ndo kama hivyo, change password, log out. Kwa hiyo ukitaka kudeposit sasa, nikakuonyesha namna ya kuweza kudeposit. Uta click sehemu hii ya kudeposit, uta click hapa transfer to basic account. Okay, kwa hiyo ili kuweza kudeposit utatakiwa sasa ucopy link hii hapa. Kwa ili kuweza kucopy, click sehemu hii iliyoandikwa copy. Utakuwa umemaliza, then nenda kwenye wallet yako, paste link hii sehemu ya ku send money, then baada ya kumaliza kutuma, click recharge, utakuwa umeshaweka pesa yako. Na kitu kingine, jinsi ya ku withdraw. Kwa ku withdraw ni kama jinsi inavyoonekana, amount ambayo unataka ku withdraw utaiweka sehemu hii. Hapo utaweka address yako, enter your password fund, then click withdraw au confirm. Utakuwa umemaliza ku withdraw. Basi nadhani sehemu zote nitakuwa nimekuonyesha. Team ni watu waliojiunga kupitia link yako. Kwa hiyo it is divided into 3 part, which is level 1, level 2 and level 3. Okay, kingine profit list. Okay, basic income, promotional income, date amount, nothing. So asante kwa kunisikiliza, karibu tena. Usahau kusubscribe, kulike na comment kwenye channel yetu.